I've been here when it was glory hole days, and I've been here when it wasn't. And so, having said that, I want me some glory hole. Hola, hermanos. Noche, señora. ¿Qué tal todos? ¿Cómo vamos? Oh, you can just let yourself in there, huh, Diego? Showing up late and everything. Hey. Full disclosure, gente. Miguel, Farah, whoever else is there. We're supposed to have a meeting 10 minutes before showtime. No Diego. And now he comes. Okay, sorry, okay? I will then explain, but I cannot explain it now because Mama Susan will ban us. No, Diego, no cry. All I'm gonna say is what I'm gonna tell you guys. Actually, I read it violates TOS for speaking about it. So you were naked in the middle of a street and something happened. That's completely normal. That seems like Sunday for me. But it's Saturday, No. so get dressed. No, later we talk. Okay. Bienvenidos Miguel, no a todos a comiences. Midnight Edge Español cada sábados en la mañana. Aquí estamos Pablito, Geektripology, Diego, yo, señor Spanglish. And tenemos muchas cositas para hablar, para celebrar o no. Bueno, depende. But let's start off on a high note. La kermés de los sábados. Este y todos los domingos a las 10. Sí. House of Dragons just ended. Whew. Pablito, ¿cómo te sientes? Ver una serie así de buena. Excelente, realmente excelente tener, sobre todo tener algo que hacer cada semana, que estaba viendo el reloj, ya casi son las 8, ya mismo está en HBO Max. Esa sensación era algo que extrañaba. Ahora pasa, no, a veces pasa con anime. No lo voy a negar. Últimamente está saliendo Yurusei Yatsura, la nueva versión de una serie de hace mucho, mucho tiempo. Y, por ejemplo, eso me tiene bastante entretenido. My Hero Academia me tiene sumamente interesado en seguir viendo, pero no es lo mismo. No es una serie live action con un tinte diferente. Y tener House of the Dragon para mí ha sido excelente. Ahora lo voy a extrañar, porque solo 10 episodios. ¿Qué pasó con las series de 26 episodios por temporada? Se llama La Compra. No, se llama que ya no hay sindicalización. Sí, pero yo también digo por La Compra. Hey Diego, did you get to see the whole show? What are your thoughts? Aún no termino, ¿ok? Estoy en episodio 8. Estoy en catching up. Ok. Pero, primero, yo ya sé cómo termina porque literal a un amigo que ya lo vio, le había dicho cuando está en episodio 6, ¿no? Cómo iba a terminar la temporada. Y el maldito me escribió y decir, te odio, hijo de... Me arruinaste el final. Lo dijiste. Pero es que me encanta, es una buena serie. No puedo creer. O sea, tienen que entender. Yo soy un super fan de lo que es el universo de Game of Thrones en sí. Ok. Yo una época tuve el Wargame de Cool Mini or Not. Yo también tengo la segunda edición del juego de mesa. Pero aún así me sorprende que HBO pudo, después del fiasco de temporada 8, pudo volver a sacar algo bueno con Game of Thrones.
Pero eso prueba más mi teoría de que en realidad la razón de que las últimas 2 temporadas fueron las peores es porque simplemente estaban esos 2 Dumb and Dumber ahí manejando Benioff and todo. Weiss Sí. no son exactamente pilares de la comunidad, digámoslo así. Sí, no, eso es lo malo, que ellos malograron para muchos, porque yo tengo varios amigos que no vieron la serie porque aún tenían el mal sabor de temporada 8, especialmente en la boca. Y dijeron, no, no voy a verlo. A pesar de que veían que los reviews estaban bien, yo estaba diciendo, oye, mírame a mí, que soy bien crítico de todo, aún a mí me está gustando. Pero hay personas que aún se niegan a verlo. HBO cometió un error bastante ridículo en esta serie y es no decir que de alguna manera esto es un reboot. Si es que Ajá. hubiesen dicho, esto es un reboot, vamos a empezar con el mundo explicando todo y luego vamos a ver hacia dónde nos lleva, tal vez tengamos que rehacer la serie de Game of Thrones. Es solamente una especulación, pero consideren esto un reboot. La gente hubiese estado mucho más entusiasmada porque la idea es que esta serie termina en la temporada 8 de Game of Thrones. Así que le quita muchísima fuerza y es una pena. Porque esta serie, para mí, en la manera en la que están manejando todo, la manera en la que están, solamente hay un personaje que manejaron mal, es superior a Game of Thrones. Ujú, Especialmente Viserys. El actor es absolutamente ridículo. Patty Jenkins es fenomenal. Debe, s- debe ser realmente uno de los mejores actores con vida en este momento. ujú, Y eso, por ejemplo, hace que la serie estalle. Simplemente estalle. Estás viendo la pantalla y ves a este hombre acabado con una mentalidad tan simple de somos familia. ¿Por qué diablos se quieren matar el uno al otro? Solamente vivan en paz. Las cosas ya están decididas. Yo tomé la decisión con respecto a cómo va a ser el mundo después de mí. Solo disfruten. No hay necesidad de nada más. Y ver cómo el resto del peso del mundo los empieza a llevar hacia un conflicto mientras él trata de jalar todo para que quede donde está. Y la actuación, la manera en la que Patty Jenkins muestra el dolor, la tristeza, el cansancio, además la agonía de su enfermedad, es increíble. El nivel de actuación es increíble. Nadie de los que estaban en Game of Thrones en las temporadas de Game of Thrones tenían ese nivel de actuación. ujú. Es Entonces, cierto. Creo que solo Sean Bean podría haber llegado ahí eventualmente, pero como le dieron el rol de personaje que moría primera temporada. porque él muere siempre. Sí. Básicamente en su contrato dice, vas a morir. Te pagaremos mucho. No, creo que él mismo de alguna manera tiene listo un precontrato. ¿Quieren reclutarme para su serie? Sí. Tengan, firmen esto. Dice que voy a morir. Bueno, siento que alguna vez si le toca un rol donde no muere, él va a estar como, ¿no podemos meter que me maten? He estado practicando la manera de morir para esta película. Eres un extra. Cállese. Pero podría morir. Muy cierto. Pero bueno, hay algo más que quiero agregar a esto, ¿ya? Que me sorprende también el hecho de que a ver, Pablo, dime que no pareciera que en realidad el equipo original que eso se fue en Yara. Que el equipo original de guionistas de Game of Thrones, que está en HBO, ¿no? Ujú. Les dieron la bota a todos. Es normal. Y ahora, por ejemplo, se está hablando muchísimo y ya no es solamente dentro de lo que escuchamos en nuestros círculos aquí en Minasech o
gente nerdrotic, etcétera, que hemos estado escuchando que por el fracaso de los anillos del joder, básicamente están a punto de sacar en masa gente y tratar de rehacer la serie a partir de la segunda temporada. Eso es Pero algo que normalmente hablábamos en estos círculos, porque obviamente tenemos ciertos contactos, tenemos cierta información. En el caso de lo que está pasando ahora, están hablando en medios grandes, están hablando ya en los medios que normalmente defenderían a Amazon. Seguramente al final de la temporada 8 de Game of Thrones hicieron exactamente lo mismo. Y por cierto, esta serie en específico la trataron de hacer 2 veces. No sé si sabías eso, tuvieron un piloto y tenían ya un concepto completo de la serie. Ajá. Era demasiado woke y tuvieron que empezar desde cero. Sí, sí recuerdo algo. Y además no fue no fue la única. ¿Cuántas series hemos escuchado que pasaban eso el último Sí, año? pero en este caso el piloto estaba completamente terminado. Ay, Dios mío. Perdóname un segundo, estoy ahorita Ujú. basking en la gloria del dragón. A veces pasa eso en... Hay muchísimas series que no hemos visto el piloto real o que directamente no hemos visto la serie. En casos como en, qué sé yo, Star Trek. El piloto terminó siendo convertido en los episodios de The Cage, que Ujú, es 2 partes. sí. Pero el piloto como tal, hasta cuando no salieron los, creo que fue en los DVDs, cuando salió por primera vez, no había sido visto por nadie, porque era simplemente un piloto. Era una prueba del concepto. Luego hicieron la serie que finalmente salió. En Buffy de Vampire Slayer tuvieron algo parecido, pero en ese caso no terminaron el piloto. Lo que hicieron es un retool del piloto. Ujú. Tienes en Doctor House, el piloto casi no sale. Ujú. Entonces Y es... también está tu serie favorita, Pablo. ¿Tú alguna vez viste el piloto de Big Bang Theory? ¿El Ah, original? ¿por qué no quemaron esa serie? Pero recuerda, imagínate que comienza igual, pero se desarrolla de una forma completamente diferente donde yo me quedé como tomar una buena decisión ahí. Esa es una serie para burlarse de los nerds, pero hay una serie de nerds para nerds que casi sale en los Estados Unidos e incluso iba a mantener a uno de los actores de la versión inglesa. IT Crowd iba a ser producido una nueva versión para los Estados Unidos. Hicieron el piloto y lastimosamente ninguna cadena continuó con el proyecto. Y la persona que actúa como Maurice Moss iba a ser Maurice Moss también en la versión americana. Y ahí el piloto, lo he visto, es entretenido, no es el mismo nivel, pero hubiese logrado alcanzar cierta altura esa serie. Lastimosamente no vieron las posibilidades. Y si han visto la película de IT Crowd, The Internet is Coming, predijeron la época moderna. Ujú, Literalmente era sobre la cultura de cancelación antes de que la cultura de cancelación exista. Por ujú, cierto, no puede ser racista en contra de los enanos. Los enanos no son una raza. Si has visto la película entenderás. ujú. Pero bueno, básicamente HBO consiguió tener su big W ahí con esa serie. ¿Ah? Ok. Entonces, creo que ahora tenemos que tocar otro tema. Ok. Una gran confusión. Okay, hold on. Ujú. Diego, Yeah. we gotta talk. Okay. So, let's. What did the people in the chat think of the show? If there's a comment you guys want to bring up, I loved this first season. It's making me watch Game of Thrones all over again, and the lead actor playing now the Black Queen. It was really hard to not
want the younger actress just to be in the whole season, but she made me forget about the younger actress, which is incredible. Yeah, that casting was amazing in both parts. Yeah, I mean, well, really, there's no weak links in the casting, but the leads, and then even going to what's her name, what's the green queen, Rachel Cook, the actress. I forgot her name, something Cook, but she's fantastic as the antagonist. You know, and then of course, you know, the Patty Constantine and Matt Smith, just Oh, for- Constantine, no Jenkins. Yep. yeah, he kept saying Patty. Who's that? Maybe I'm thinking about Leroy Jenkins because Yeah. basically he had a Leroy Jenkins dead. But yeah, Olivia Cook. So here they are. I've been from left to right. You had the older sister, the older cousin, who should have been queen. Then Sorry. oh man, and what's her name? Is it Emily Carey right here? Who looks really different than in her character with that short hair. Olivia Cook, fantastic. And of course, the younger Emma Darcy, with some great actors here. So I really loved pretty much the entire season, and what an ending. You know, are we going spoilers? Have we done Diego spoilers? has not finished the series. I'm just missing 2 episodes and I'm done. Okay, well then I can't talk about the last 2 episodes. Yeah, but the last episode was something really special. Yeah, because I wanted to talk about, just how just what a bunch of gangsters this whole family is to each other. That's why I brought this up. Yeah, Pablito, all right, go ahead. Rey Arturo Negro te dice esto. El actor de Rey Viserys en House of the Dragon es excelente, pero Pablo, te equivocas en el mensaje. Counterpoint. Ok. El mensaje de él era básicamente no se maten. El mensaje del resto de la serie es mátense nomás. Sí. Además de que si tú piensas en el universo de Game of Thrones, ¿no? En los libros y todo el mitos que hay detrás de ello, literalmente se reduce a un Targaryen mata a otro Targaryen. Hay otras cosas que hacen entre la familia también. También. Dude, pero yo digo... This character, oh my God. Dude, there's something that I noticed on the whole management of this character during that episode. Yeah. They basically made him look like Harry Potter and make him feel Harry Potter-ish. They knew exactly what they were doing, and goddamn, it worked. Yeah, Well, and that little actor was so valiant, and like just he was amazing. Let's just blown away. I mean, And it raised the stakes, and then we won't ruin it for old Diego here, but I know, I'm sorry. yeah, I'm I trying to really catch- got that Harry Potter vibe, especially when she says, go see our people, like go see our allies. Yeah, it was pretty dope. One thing I Yeah. want to ask, okay? And I think Pablo will be the best, would have the answer for this. Do you think that the main demographic for the show is the millennial crowd right now? No. This is way more open on the target. Basically, this will be 18 to 65, more or less.
is basically for people that will sit down and watch TV Mhm. from the old era, and for people that will watch it on streaming religiously. So they have both targets, and both targets were perfectly balanced. Mhm. The last season or the last couple of seasons of Game of Thrones were more streaming oriented. This was Mhm. more TV oriented. Mhm. A bit, yeah, it was the perfect mixture between. You will have maybe commercials, you will have something to do while this is airing, but you will want to keep watching. Mhm. No changing channels, no testing what's on the other channels, anything like Mhm. that. And if you are streaming, you will be glued to the screen. So it actually worked on that way perfectly because well they basically needed the TV numbers to create momentum. Mhm. Yeah, I was asking because the whole reference you guys made to the Harry Potter design look. That's why the question. Oh, the Harry Potter design look is more because of what they do with the character rather than just for the format. Is Mhm. more like they needed to set something up, and they needed you to keep hanging Well, yeah. on that thought. Well, and there's a in particular that last episode a feeling like they take up the fantasy level up a notch with some pretty dark stuff, Mhm. right? It's almost it's almost like an anti Harry Potter, Yeah, Pablo. they make him seem really, really heroic, really, really on Yeah. that position of I will grow to something greater and I will be just, I will Mhm, be lawful, I will keep the realm as it should work, mhm. and I'm the hope. Yep. And then with the fantasy element, as far as you know, the dragons, it's pretty incredible. Mhm. Yes. It's something I have never seen. Which again, hats off to the to the people that created the show. Jesus. Oh, Matt Smith kills. Oh, Every man. second he's on the screen, he's crazy good. Yep. But Mhm. when he's with a dragon, and there's a specific scene on the last episode with a dragon, Mhm. that guy, well, we knew that from Doctor Who. When he is as the Doctor, when he shows the rage of the Doctor, the rage of a Time Lord, you can see that on his eyes, that madness. But on this series, he Mhm. turns it up to 11 and is incredible. Well, also too is that to talk about that, he's not on screen a lot. No, And he's used just the right amount. right. Which two things is that like what you said, that whenever he is, all eyes turn. Mhm. Um, even when he did you get I'm trying to remember, when did the king pass? Did the king pass already, Diego, for you? That's episode 6. Mhm. No, not 6. Oh. That will be episode 8. 9 and 10 will be the aftermath. Mhm. Yeah, because I just finished episode 8. I'm going to Okay. episode So 9. 8, you got his death. Mhm. Okay. Even that, even the bed scene with Matt Smith and Patty. Oh, yeah. I mean, just so vulnerable. But then when he needs to be a gangster, forget it. Forget it, dude. Wow. That scene with the cousin. I mean, there's so many scenes. What a Right? payoff. There's only one scene that I think is really stupid, but considering that is Targaryens and they will kill Mhm. normal people as
cockroaches. Mhm. They don't kill. They don't care about killing normal people. So kinda on target for a Targaryen, but then again, that scene was a bit extra. The rest of episode 9 Mhm. was really good. That scene on episode 9 takes it a little lower. And as Gonzalo is saying, 8 was the best episode of the season, 9 is the worst one. Yes. I will say 8, followed by 10, followed by 6. But so many good episodes. But Yeah. episode 9, I'll take it. If you're saying episode 9 was the worst one, I'll take it any day. Yes. Any day. The rest I mean, of the episode was crazy good. right. I mean, we're just that saying like, scene. okay, yeah. I mean, now I want to go see the whole season over again. That's how Yes. I am. That's how I am. But oh, and so my second point, and then we can move on, is in with Matt Smith and with a lot, with a lot of these main characters, is that they're set up for a killer season 2. Mhm. I mean, the setup is just, dude. It will be a bloodbath. It's gonna be a bloodbath, yeah. So, but Okay. what's next, Diego? Ok. Oh, we Bueno, gente. got some ah, memberships here. Hey, Justo. gracias, Let Gonzalo. me Oh, let me gracias, bring that up. Gonzalo. Pero mientras Pablo hace eso, voy a ir a hacer el pequeño preámbulo. No sé si alguno de acá, además de Pablito y yo, y tal vez algún otro ahí en el chat, recuerde de un pequeño canal, ustedes saben, bien nicho, bien desconocido, que apareció en el 92, que mostraba muchas series animadas y tenía los colores blanco y negro. ¿Nickelodeon? Eso fue en principio, ya no. Pero, no. Hey, Una before you que también start, está relacionada a HBO. before you start, right? A ver. Let's take care of business here, right? So, gracias, Gonzalo. You gifted a bunch of memberships to Werewolf Jeebus, Ángel de la Verdad, Andrew, 46 and 2, and Dr. Dragon. Roar. Roar. Me encanta. Hablamos de Game of Thrones y los dragones y Doctor Dragón se vuelve miembro gracias a Gonzalo. Muchísimas gracias, hermano. Yeah, man. Por cierto, este mes tenemos que hacer algo especial. Corazón de Okay. dragón. Thank you, Diego. And thank you for letting me read that. Take it away. Yeah. Bueno, y justo, Miguel Pará justo acertó. Cartoon Network. Y sí, muchachos, como habrán visto hace unos días, ¿qué será? Hace como casi 2 semanas, hubo un rumor pasando por ahí de que Cartoon Network desaparecería. Porque, como todos recuerdan, nuestro buen amigo David Zaslav comenzó su época de cortar cabezas al estudio de animación. Pero ya tenemos una pequeña actualización de todo este torbellino de información. Pero primero, comencemos del inicio, ¿ok? ¿Por qué es de que dijeron que Cartoon Network iba a desaparecer? Lo que para muchos pareció inconcebible, no solamente para una generación milenial, sino para muchos que fueron papás y que son papás y que decían, pero es un staple de la programación para niños en general, ¿ok? Y es porque Zaslav, con parte del proceso de fusión, está haciendo obviamente reestructuraciones. Entre ellos está básicamente despellejando al departamento de animación. Pablito, dime, si tú escuchas de que el nuevo CEO de una empresa de entretenimiento comience a básicamente cortar en pedazos al estudio de animación y librándose de quien sea, ¿qué idea te daría esa noticia? Es hora de la subasta. Exacto. Entonces, obviamente, muchas personas pensaron que, o una de dos,
Cartoon Network estaría siendo eliminado completamente de todo lo que es en sí HBO Max y Warner en sí, y también, bueno, ahora Warner Discovery, o que estaría vendiendo todo lo que puede de esa marca a otro estudio, tratando de librarse de cualquier gasto innecesario. ¿Ok? Ujú. Y por eso aparecieron muchos rumores y muchos memes, que debo decirlo, a los que hicieron esos memes como Tom y Jerry enfrente de la lápida de Cartoon Network, con todos los demás shows ahí detrás de ellos, Ujú. quedó perfecto. Las personas entraron en pánico. Eso es normal, es el internet. Las personas entran en pánico. Sí, pero de todas formas fue como un momento. Porque imagínate, yo, por ejemplo, cuando vi la noticia, yo me quedé como, ok, Zaslav, has declarado guerra contra mí personalmente. Por cerrar Cartoon Network, ¿has visto lo que están haciendo en Cartoon Network últimamente? Sí, pero es que si cerraran Cartoon Network también sacarían todo el contenido original como Johnny Bravo de la plataforma de streaming. Por eso. No necesariamente. No, es que Considera recuerda, posesión si hay de la derechos. teoría de que están vendiendo las cosas, Ajá. en sí, si venden Cartoon Network, ¿cómo están los derechos de series originales como del laboratorio de Dexter y Johnny Bravo? Se irían con quien sea que compró Cartoon Network. Ok, esta es la cuestión al respecto de eso. ¿Podrías considerar que si es que cierran el estudio y cierran todo lo demás, de alguna manera van a quitar los derechos? Pero si es que todavía no está hecha la venta, es completamente ridículo quitar un activo de ese tipo de tu plataforma. Así que lo que harías normalmente en un negocio de este tipo es mantener las IPs donde están, mantenerlas durante todo el tiempo posible. La compra se va a demorar y después de la compra todavía tiene que pasar por las entidades gubernamentales de algunos países, porque este estudio obviamente no solamente estaba en los Estados Unidos, sino tenía sucursales en Canadá, tenía equipos de doblaje en Latinoamérica y en Europa, tenía personas que manejaban contrataciones y demás en Europa. Entonces, obviamente, eh, se, se demora por lo menos un año. Durante ese año, un activo que todavía te pertenece, ¿lo vas a desperdiciar? Lo más probable es que no. Entonces, hasta el último segundo lo van a mantener estas series en la plataforma. Además, la plataforma está decaída y existe la posibilidad de que sea integrada a Discovery. Entonces, con esos factores, al menos tendrías un año y después iría a la siguiente plataforma y la siguiente plataforma seguramente lo subiría al instante. Ujú. Entonces, no habría un tiempo en el que este contenido no exista. Aún así, medios físicos. Siempre compré medios físicos, pero Excepto que en este caso muchas series de Cartoon Network no sacan. Bastards. Créeme, he ah, tratado. podría ser peor. Podrían estar monopolizando una cantidad ridícula de IPs estilo Disney. Así que si es que al menos estas IPs van a ir a diferentes estudios, si es que llega a ver la venta, van a ir a diferentes estudios, van a ir a diferentes compañías. Existe la posibilidad de que existan más producciones de ellas. Ujú, No es del todo negativo. ujú. Ese es mi punto. Ok. Sí, sí veo tu punto. Ok. Solamente quiero agregar, esta es la parte de la noticia donde comenzó todo. Tras la difusión de este cambio que habla de la fusión, el medio Variety informó que los trabajadores de Cartoon Network temen por sus despidos, ya que el nuevo socio de su empleador les envió un memorándum en el cual explicaba que están implementando una nueva estructura simplificada para la animación. Ay, Dios mío, la gente no lee, ¿no? Necesitamos una perspectiva un poco diferente. Here I summon Polly. That was anticlimactic. Ahí está, pero creo que no puede hablar. Sí.
Pablito, pregunta. Okay, how everything is going with Warner, with Discovery, and this news that they were going to close Cartoon Network. No, they are not going to close Cartoon Network. What do you think? What do you think they are doing with the brand? Cutting the fat, getting back to basics. Batman, Superman, Aquaman. And so they are centering on DC. They're centering on what they want to be the main money makers, so they can do other stuff, right, in the future, not do all the experimental stuff, put that in the forefront. It's like doing so. So yeah, that's what I was thinking. Oh, I get you. Yeah, Wonder Woman, Green Lantern. Lantern. Yep. Salud, Scarab Scuttlebutt Podcast. What up? You know what I ¿Qué tal? found interesting about that? Mm. That out of late they had a video game that is basically a mashup of all Warner characters, multiversus, and yeah, they were centering a lot on Cartoon Network and on DC, but I think the most work was on promoting the DC part. Yeah. Yeah, Mhm. so you Mhm. might not be completely off. I will say, yeah, you're in the right direction there. Yeah, I mean, and I think another example is Keeping Blue Beetle. So they probably saw it like a first cut, and and we're pleased with it, and pleased with all the other elements, because it does mention Superman in the universe, like he's referenced. Yeah. And Also, yeah. mhm. Also, Cholo has a lot of pull, has a lot of star power now Cobra with Kai. Karate Kid, with Cobra Kai, and everything. So basically, yeah, the other projects were more these unknown people. With Cholo, you want him on the roster. No matter what, you want that attraction to the box office. Yeah, they probably saw something in his performance where like, yeah, this kid is the next big thing. Yeah, Mhm. he Um, really is. and he's his build up to it, because let's be honest, no one outside a certain bubble knew who Leslie Grace was, knows who Sasha Kai is. Even smaller bubble for Sasha. I mean, she's still pretty much kind of like relatively unknown. Leslie, a little bit, if you're into that type of music with her solo career. But Sholo has been coming up for several years now with a really powerful, popular role and TV show with Cobra Kai. And like I said, I think there's so many elements that they probably really liked that they saw in Blue Beetle, and they were like, "Oh, we're keeping this one, and this Yeah. is gonna go right in. This is gonna fit right in. This will probably be like that Ant-Man hit, not like the comedic wise, but kind of like a sleeper hit that kind of came out of nowhere, because you're gonna have." Between then with Shazam and Aquaman, then Blue Beetle, Mhm. they might be lining it up right. And what was one more? What was the other thing I was gonna say about Blue Beetle? Oh, I and also too, supposedly it's there's a large percentage of it in Spanish, and maybe it tested well, which I think would be another interesting element. So
So, if they were cutting the fat, they would have cut that shit out if it wasn't Mhm. if it was mediocre. Yeah. So yeah, that's my take. Also, I was gonna say, Rey Arturo Negro actually agrees with Polly's idea. He likes it, and also says, "Get well, brother." That's- Wait, I'm still a bit salty on something on the thank you, whole Ray. yeah, I was waiting for that. yeah, in the whole getting rid of those projects. I wanted to see Sasha Calle on tights. That's all. Then Pablo, in the middle of a press event, he's coming and says, "All I come here to say is Sasha Calle in tights. That is all. Yes. Thank you for coming." Yes. Or in a skirt as Supergirl, like Like a classic Supergirl. Yeah. Pauli knows me. Pauli. yeah, Yeah. Yeah. You're on point. You're on point. they just kind of yeah, I don't know. I feel bad for since she's got this whole androgynous look going on now. It's like no, Oh not a fan. no. But Mm. I think they really shot that project and Batgirl not because of the actresses, but because of the content and because of the direction that they were taking with it. I don't think they will have been that bad on the films. But yeah, I don't think the scripts were anything good. I have seen some of the test footage of Batgirl. It was really terrible. If that's the quality that they were having, I don't blame them for just saying this money is wasted. Let's not waste anymore on this. Mhm. And Gareth Scuttlebutt says, "Was Batgirl as bad as the ILDF Fantastic Four? Enough to show the whole movie?" Worse, way Yep. worse. They didn't know how to make it campy, so it felt more like the bad era of the Batman movies, like the bad credit card, something like that. Yeah, let's get your opinion again. Let's start that in Espanol. Ask the question, Diego. Ok. La pregunta es simplemente sobre un poco la noticia esta de que Cartoon Network lo están un poco reestructurando, hacer un proceso más simple, y que le hicimos la consulta a Polly sobre su opinión del tema, y Polly nos dijo claramente que mejor es que Cartoon Network regrese a lo, digamos, series más, digamos, a lo básico, a lo popular, que el público le encanta, ¿no? Regresar a lo esencial, y eso como superhéroes, por ejemplo, Batman, también Mujer Maravilla, Superman, también Linterna Verde era otro, ¿no? Y como parte de ese proceso de reestructuración también se nota en el hecho de que cómo es que otras películas de DC como la de Batichica y también la de Superchica desaparecieron, ¿no? Fueron eliminadas, Ajá. pero la de Blue Beetle, un personaje que en sí tiene un fanbase, sí, pero no es un super fanbase contra otros, hayan decidido, ¿sabes qué? No, se va a quedar, seguirá. Y lo más probable es porque la directiva vio al menos un primer corte de esa película y dijo, nos gusta su dirección, sigamos con ello. Y un poco que todo lo que está ocurriendo ahorita es más que nada eso, el cambio de dirección de Warner, como Warner Discovery, y tratar de dar un producto más de consumo mirando hacia el público más que cualquier otra cosa. O el cambio se puede ver ahora. Ujú. Henry Cavill. Regresa y estoy feliz. Sí, él es un excelente Superman. Es Sí, todo lo que puedo decir. Es un excelente Superman. sí. Y el hecho de que estén tratando de concentrarse en él, ok, ahora hagan World Finest. O el problema es que ya desperdiciaron Death of Superman, han desperdiciado algunas cosas. Incluso en animación, creo que últimamente no ha habido buenas películas por el lado de DC. Ujú. Que eso también nos lleva un poco hacia el lado de Cartoon Network, porque obviamente ahí tenías las series animadas de Batman, tenías la serie de la Liga de la Justicia, Teen Titans, etcétera, etcétera. Que
si es que logran revivir un poco a DC, si es que logran revivir a Superman, a Batman, Blue Beetle me parece una excelente alternativa. Ujú, Van a tener muchísimo que hacer en el lado de animación, ujú. porque obviamente va a haber un hambre. Sí, es muy cierto ahí. Pero también hay algo más que quiero agregar a todo esto. Ajá. Gonzalo, mi enamorada me hace el mismo chiste. Porque ella es súper fan de Marvel, pero cuando yo hablo de Henry Cavill es como que. He is the king of the nerds, déjame. Te lo voy a poner así. Diego podría pelearse por Henry Cavill contra That Star Wars Girl. No, créeme, hay una lista aún más larga de gente que conozco que estaría antes que yo en esa pelea. Pero admítelo, al igual Oh, que sí. ella, tus ovarios también explotan. Como digo, en mi caso sería más como, juguemos una partida de Warhammer. Con que pueda jugar mi Ajá. partida de Warhammer con él, yo estaría tan feliz. Naked Warhammer. Tú y tu sexualización de todo, maldita sea. Déjame tener Ajá. no, es decir, respeta el hobby que mi padre me inculcó. Gonzalo sabe de lo que hablo y es todo lo que diré. Yo sé, por eso dije, déjame. Pero ya, no, pero un poco, quería también tocar, Pablito, Ujú. ¿quieres tocar un poco de teorías de conspiración con respecto al Cartoon Network? Ok. Ok. Lo que no muchos han estado comentando, y me pareció gracioso, especialmente en nuestros círculos, aunque sea para un poco desmentir estas teorías, por llamarlas estúpidas porque son, es, am, uno, antes de que hicieran la retracción, ¿no? Ajá. Muchos decían, están eliminando Cartoon Network para básicamente absorberlo dentro de HBO y que sea simplemente un brazo de una división de animación de HBO, ¿ya? No existir como algo separado. Ok. ¿Ya? Y lo que yo recuerdo cuando vi esa teoría, yo estaba como, sí, debe ser eso, es la única razón, quieren tratar de simplificar todo, ¿no? Entonces tiene que estar bajo una división y yo estoy como, pero no tiene lógica si tú vas a básicamente descuartizar la división entera y luego subliminarla dentro de otra división, hacer su propia división dentro de algo más grande, ¿no? Ujú. Tú has básicamente quitado todo el talento posible que tenías para crear algo nuevo de cero cuando ya tenías todo el talento para poder hacer series y todo, Ujú. no tiene lógica la inversión de dinero que hicieron todo eso simplemente para botarlo y crearlo nuevamente. Eso depende O sea, mucho. no, ¿Qué pero yo tanto hablo la dinero? Ujú. situación, no, pero yo digo la situación que está Warner, viendo términos de números y también viendo las acciones de Zaslav, cuando estás hablando de punto de vista financiero, no tiene lógica porque es un montón de tecnología que se invirtió, que básicamente están tratando de eliminarla para volver a comprarla nuevamente. ¿Ya? Y tú no Ah, haces eso cuando ya tienes un escudo fiscal como Batgirl en tu bolsillo. discrepo un poco, pero es porque yo estoy más en el lado de tecnología, así Ajá. que hay ciertas cosas que, por ejemplo, a pesar de que técnicamente son parte de tu empresa, si es que, por ejemplo, alguna técnica de animación o algún software específico está integrado dentro de Cartoon Network y tienen alguna separación contractual, es mucho más fácil absorber a Cartoon Network que resolver el problema. Ujú, Legalmente es mucho más simple, seguramente licencias y demás es mucho más fácil manejar de esa manera y con eso puedes llevar esas tecnologías a toda la empresa, que es algo parecido a lo que Disney planeó originalmente cuando compró Lucasfilm. Lucasfilm no era solamente Star Wars, era Industrial Light and Magic, ujú, que es una casa gigantesca que además estaban trabajando ya con múltiples estudios de videojuegos en el ujú, desarrollo de algunas de las técnicas modernas. ujú, Entonces, comprar todo Lucasfilm, absorberlo e integrar partes de Lucasfilm dentro de Disney en general fue ujú, mucho más óptimo que simplemente comprar las tecnologías o comprar ujú. Industrial Light and Magic, con el beneficio de que además tenías un money cow que era Star Wars, que lastimosamente la vaca ahora está muerta. Sí.
Pero eso es un punto de vista ahí. Yo lo digo por el punto de vista de los números, ¿no? La decisión simplemente no cuadra. ¿Ok? Te lo voy a poner súper fácil. Es así de estúpido cómo funcionan algunas licencias. ¿Sabes que ahora básicamente tienes que pagar el doble por usar Adobe, Photoshop, Illustrator y demás para tener los colores que siempre tenías? Mi Para tener silencio los creo que hice colores. todo. Si es que abres el programa, un archivo ahí o PSD de antes, abres ese archivo, todos los colores son reemplazados por color negro, porque Adobe perdió la licencia de Pantone y básicamente por eso no pueden usar los colores. Ahora Pantone tiene un plugin para Adobe en el cual tú pagas y tienes acceso a los colores que toda la vida usaste. ¿A qué voy con esto? A veces las licencias son mucho más complicadas de lo que parecen y es mucho más fácil integrar las tecnologías, integrar las licencias, que manejar las licencias, porque una vez que una licencia caduca, aunque sea de tu propia empresa la licencia, podrías estar arruinándote el negocio. Ujú. Bueno, ahora, Solo digo eso. sí. Ahora, ¿quieres escuchar la otra teoría divertida? Adelante. Están anunciando esto simplemente para no hacer que los inversionistas entren en pánico, pero en realidad sí van a despedazar de Cartoon Network. Sí, Y esa es la divertida, ¿por qué? Porque es la que es más plausible de todas. Y he visto un totalmente montón de posible. gente que llama a todos locos. O sea, los superfans de Cartoon Network que no quieren aceptarlo, ¿no? Ujú. Yo sí creo que simplemente la noticia salió que. O sea, yo creo que la marca seguirá ya como nombre de la división para distinguirlo de lo que sea de animación de DC, Ujú. pero que sí van a tratar de streamline el proceso porque van a manejar como que un portfolio más chiquito de series. O sea, en vez de ser varias series, ¿no? De diferentes rangos de calidad, van a tener un grupo de series core, que son las que se enfocan y tratan de dar la mayor atención, y eso tal vez pongan algún producto adicional en el camino, alguna serie chiquita, ¿no? A lo largo del camino. ¿Ok? Ujú. Pero que al final sí, va a ser un Cartoon Network mucho más pequeño de lo que mayoría recuerda. Y esta noticia simplemente es porque porque simplemente no entendieron cómo comunicarse con los empleados, ¿no? Dieron la alerta y todo salió antes de que ellos estuvieran listos para hacer la jugada. Eso es lo que me parece. Creo que es un poco de todo. Ujú. Y a este punto, Saslab a lo que está jugando es a rehacer la empresa. Voy a decirlo, me sorprende que sí, de verdad no lo dudo, pero habrá que ver qué sale de este menjunje de la fusión, porque ahorita aún está tratando de darse forma, aún no sabemos qué va a ser la serie, así qué va a ser Cartoon Network, qué va a ser HBO Max, qué va a ser Discovery Plus, si van a ser todos bajo un solo nombre, si van a seguir siendo cosas diferentes, nadie sabe aún, de verdad. Y es por eso que no pago un año entero de HBO Max. Ya. Y Scarborough se está diciendo, hasta luego muchachos, hay que regresar a la chamba. Hasta luego, Caballero, hermano, trabaja bien. suerte. Later, brother. Later, brother. Hey, brother. Dios Make mío. sure you are subscribed al canal. Por favor, está ahora. Ay, Dios mío. Pero sí, como dijo el pequeño vaquero extraño que apareció hace un segundo. Suscríbanse al canal y den like al video. Viva Los Lobos. Ahora siento que necesitamos tener un momento donde ponen un riff de alguna canción de los lobos. Para ese personaje. Pero bueno, Pablito, dime, Ajá. ¿qué más ha pasado en esta semana que llamemos tranquila en noticias? No sé, escuché algo sobre plomería y unas oficinas. Alguien cargando un lavamanos a las oficinas de Twitter, creo. Ah, sí, finalmente se vendió a Elon Musk.
Ay, Dios mío, no. Aún no puedo creer que el hombre lo hizo y no solo eso, sino literalmente fue con la ejemplificación del meme de throw a sink at it. Yeah, it was a double joke. Let that sink in and Ajá. everything on the sink to this joke. Pero habrá que esperar a ver qué sale de esa, eso sí. Aunque, ¿será un Twitter más divertido? Sí. Ok, ¿quieres escucharlo desde el punto de vista de alguien que trabaja en tecnología? Dilo para luego traer a Paul en esa conversación, porque quiero también ver qué es su opinión sobre Twitter acá. Empresas como Disney en este momento están llorando por lo que pasó. Están jalándose los pelos. Las empresas de marketing de California en este momento están al borde del colapso, al borde de saltar por la ventana IT Crowd Style, Ajá. porque si Elon completa lo que él dijo que iba a hacer, el negocio de todas esas empresas se fue al carajo, Ujú. de la manera más horrible posible además. ¿Por qué? Trabajo en publicidad. Gran parte de lo que se hace cuando presentas los avances de un proyecto a tu cliente es mostrarles las estadísticas. Entonces, normalmente estas empresas lo que dicen es, tanta cantidad de personas actuaron con un tweet, tanta cantidad de personas le dieron like, hicieron share, comentaron. Normalmente en cosas como Disney los comentarios son mucho mayores que likes o cualquier otra cosa, por la obvia razón de que la gente simplemente les está insultando. ¿Ok? Ujú. Además de eso, tú creas bots para que hablen a favor de ti. Cuando estaba trabajando en campañas políticas, yo manejaba cuentas patito que tenían sus propias personalidades, sus propias vidas, sus propias historias, y cuando se necesitaba se activaban para atacar o para defender a N candidato. Estas son cosas que se hacen todo el tiempo en Twitter. Falsificas la información y además haces lo que ahora sabemos que la industria de Hollywood llama fanbaiting, que es hacer algo para que la respuesta sea negativa, pero tener interacciones y mostrar esas interacciones como si es que fuesen interacciones positivas en general. ¿Ok? Ujú. Esto es una estrategia que normalmente se le llama una activación. Las activaciones son, tú haces alguna cosa en la red social o fuera de la red social con un llamado a la acción dentro de la red social y no importa cuál sea el resultado, estás teniendo tracción. Si es que los CEOs de las compañías que contratan a estas compañías de publicidad fuesen inteligentes, tuviesen un par de neuronas adicionales, harían la pregunta obvia. Se sienta el de marketing, dice, tuvimos 20,000 interacciones en cada tweet durante los últimos 10 días. Ok, ¿cuál es tu tasa de conversión? Ujú. A lo cual la persona de marketing respondería, cerebro dodexe, no found. Automáticamente se les colapsa el Windows 95 que tienen instalados, dejan de funcionar, empiezan a babear por la boca y explotan. ¿Por qué? La tasa de conversión seguramente, si somos realistas en Twitter, es menor al 0.1%. Tasa de conversión quiere decir la cantidad de las personas que han tenido esta interacción comparado con las personas que adquieren tus servicios, Ajá. que se convierten en un intercambio económico. Es bajísima. ¿Por qué? La mayoría de los que están actuando positivamente son bots, por los cuales además estás pagando porque es la manera en la que a la gente le gusta desperdiciar la plata en esta industria. Ujú. Y las interacciones negativas normalmente tienen el efecto contrario. No Ujú. son conversiones. Ujú. Normalmente eliminas a esas personas de... Deadpool. Exactamente. Entonces, el efecto de estas activaciones negativas o fanbaiting o como lo quieras llamar, es mínimo para la Sino marca nulo. o negativo. Lo cual quiere decir que si es que Elon
completa lo que dice, empieza a eliminar bots, empieza a cambiar la estrategia, porque hasta ahora la estrategia de Twitter ha sido negativa. Es un centro de quejas. Twitter es un centro de quejas. A partir del 2012 se convirtió en un centro de quejas, un lugar donde puedes llevar la negatividad a un extremo y eres recompensado por ello. Ok. Una de las cosas que Elon está tratando de deshacerse, ¿verdad? Sí. Logra teoría. todo esto, las empresas de marketing se van al diablo, especialmente ahora que Facebook está cayendo en picada y Instagram está cayendo en picada. Twitter Sí. era la alternativa. Twitter va a perder una cantidad gigantesca de bots, va además a perder los escudos que tenían para ESG, porque ahora la gente ya puede ridiculizar las políticas de ESG, algo que no podías. Ujú. Básic- Básicamente, revolución dentro del medio de marketing. Sí, pero es una de las revoluciones más grandes que has visto en la historia de social media. Y eso va a ser interesante. Si es que lo logra, si es que no lo logra, seguimos en la misma pendejadilla. Ajá. Y bueno, antes de preguntarle a Polly, you got a fan for the singing voice. Yeah. What happened? Basically, Rey Arturo Negro says, start singing rancheros. Para cantar country or antennas. Oh, okay. I'll start practicing. Sí. And also, Volver, volver, volver a tus brazos otra vez. There you go. Gracias. Mejor la de curru, cucú, gallinazo. Cu, Espera. cu, cu, cu. qué bueno. Also, Paul, no, we were talking about the fact how Elon Musk purchasing Twitter finally, right, Mhm. will cause a sort of a big, massive upheaval in what is current age marketing for many studios. Mhm. So we want to hear your opinion about that, like how the fact that how because now Twitter will lose things like the massive amounts of bots that they had for marketing purposes, right? Mhm. Be it for negative or positive reactions. Mhm. How this could change the landscape for marketing for like the movie studios like Disney. Oh Your, God. your insight there. Um, was it Disney or Star Wars that just got ratted out for using bots? Yes, it was both of them. Basically, they are hiring companies on India or Myanmar or other places to Yeah. generate a ton of bots to attack people that dislike their stuff and Mm. praise the stuff that they say on social media. And basically, my argument was that that may come to an end Mhm. because of what Elon is saying, that he wants to reduce bots, he wants to create more opinion or allow people to express more opinions. And Mhm. that will go really, really bad for these kind of companies because basically they use bots and they use censorship uh, to manage opinion. Also, we know, thanks to all the information that we have gathered out of recently, the fan baiting strategy, that is basically do something really stupid and gather that interaction, that negative interaction on social media, and present it as interaction in general to the company. So basically, they say something really stupid, they get a lot of hate, but they present as interaction on the marketing strategy. So this is good. People are talking about us. That may be a real big headache to the people working on marketing on California because they depend on that. Everything that they do is based not on how many people convert after interaction, how many people generate money after the interaction, just the fact that there's interaction. And if that stops, if that influx of just bots and people hating changes,
these companies basically will go broke because they have no meaning anymore. Mm-hmm. Yeah, that's really short, but that's my argument about what's going on and what Twitter will entail for the industry. Interesting. Yeah, that's why I was asking, since you're there in LA and everything, right? How do you see it? Like with buying out Twitter and seeing all these companies that could disappear, right? Do you think those movie studios will start changing their strategy up to something even wackier, or no? I don't know, man. I really don't have an opinion. You know, I would think that these kind of activist marketing people will get cut. You know, they'll clean that up as they're starting to clean up a lot of stuff. That would be nice. You know, and then any kind of shenanigans, and they'll kind of just go back to old school, you know, marketing, and I don't know, but I mean, I don't. It just seems it's so prevalent too, you know, as far as just using bots, using you know all kinds of nefarious social media practices. That's all I got. Okay. I mean, you just said something that seemed curious. The fact that they might go back to old school marketing, and that's where I'm like, if they do, it would be interesting because it would go back to how, how they sometimes had to drum up attention with more, not digital campaigns but actual more physical campaigns. Like, be it stunts, be it giving out gifts for people, promoting the movies, things like that. I mean, it could be interesting. Maybe some people already knew, or at least were preparing for something like that, because we have heard from some studios, mainly from HBO and, well, Warner in general, that they want to go to old school marketing, that they are going back to customer oriented marketing. So maybe there's a preparation there. Maybe there are some people that already know that something big was going to happen. Maybe it was not about Twitter. Maybe it was about the situation with Meta, Facebook, and Instagram losing traction. Maybe it has something more to do with direct consumer sales. But they have been talking about returning to a more customer-oriented marketing for a while now. And the companies that had basically started doing that may get a lot of traction in the next couple of years. That's a lot of money. Just saying, that's a possibility. Yeah, I mean, that's why I hadn't thought about it until Polly mentioned it. And it was like, if we go back to old school and back to more physical means, it would be interesting, because it's like going back to, I mean, Amazon itself, like, before, I remember movies were like rarely getting like be placed up in billboards here in Lima, right? And then Amazon was filling whatever they could, Rings of Power, going back to that old school form, and also their packaging, things like that, things that we didn't see like for marketing in a long while, because most of the marketing became digital. So now it's like, I think that you mentioned, it's like, yeah, they are trying to go back to a more tangible thing. There's something else there that if you have seen what has been going with the term metaverse, remember a year ago that every single company was acquiring other companies and talking about their investment on the metaverse and everything? The metaverse as a whole has lost, I think it's 95% or something like that of traction.
I mean, Facebook alone lost like $700 million, or was it billion? I can't remember. In Facebook, people Yeah. that work in Facebook do not use the metaverse, even though it's supposed to be mandatory for their work. They do not use it. I mean, that alone says it all. People have not. Yeah. Digital hasn't replaced everything yet. Thank God. So, with this trend changing, there's a lot of consciousness in the public that digital is no longer the thing. So, having a change on that strategy, especially if you were oriented to everything, and I know some of these companies, including Warner, before SaaSlab, were orienting themselves to the metaverse. Maybe they already know that is a buzzword, that is a complete failure, and they need to backtrack everything and get back into the customer oriented relationships, because the metaverse ain't happening. Uh-huh. Okay. Let's now try to translate that quickly for el español. Ujú. Ok, poco de resumen para dar la idea antes de que libere a Pablo, que diga todo bien. Estábamos conversando del hecho que Pauli mencionó de que regresaran a viejos métodos de marketing, y ahí nos hizo pensar, regresar a regresar a métodos más tangibles de marketing, ¿no? Cuando antes daban pequeños regalitos para promocionar una película con algo relacionado a la cinta en sí, o cuando habían cosas como los billboards o en las estaciones de bus, algo que ya no se veía tanto para películas en sí, sino para otros productos, como que regresar a algo mucho más tangible gracias a la compra de Elon Musk y Twitter, en cambiar cómo las cintas están yendo a tener que ir más, ponerlo en nuestra cara y ponerlo de tal forma que esté casi cerca de nosotros para tocarlo. Y mencionamos Amazon y cómo Anillos de Poder acá en Lima pusieron los billboards, o su packaging de todos sus envíos, ahora los Anillos del Poder, ¿no? Algo más tangible, algo tratar de promocionarlo. Es algo que justo Pablo dijo, que algunos que ya estaban pareciendo ver, como predecir, vamos a regresar a un método más tradicional de marketing. Rarito, si puedes detallar un poquito más eso. Sí, eso es algo que se me ocurrió justamente con las ideas que estaba hablando Diego y estaba hablando Pauli, y es el hecho de que la atracción, esto quiere decir la cantidad de uso e interés de uso del metaverso, como no solamente como término, sino como concepto, ha caído en picada, ha caído el 95%. Meta, la compañía que antes era Facebook, está teniendo muchísimos problemas en llegar a usuarios con el concepto del metaverso, e incluso en Facebook como tal, para ciertas cosas se supone que es obligatorio utilizar el metaverso para trabajo. Los empleados de Facebook no lo están usando, a pesar de que es obligatorio. El concepto del metaverso como tal está perdiendo muchísimo a nivel del público. Algunas compañías, incluyendo Warner, estaban invirtiendo altamente en el concepto de metaverso hasta el año pasado. SaaSlab llegó y empezó a hacer un cambio a algo más directo hacia los consumidores, más directo hacia el público en general, y ya no orientado a medios digitales. Lo cual quiere decir que algunas compañías tal vez o ya se olían, o esto es simplemente accidental, es incidental, tal vez no hay ninguna correlación entre las dos cosas, pero algunas compañías tal vez ya estaban preparándose para la posibilidad de que el marketing en Internet, no solamente por Twitter, sino por otras variables, vaya a caer en pedazos, y necesitan una estrategia que saben que funciona, que es hacer cosas que al público le guste, House of the Dragon, por ejemplo, y tener una interacción con el consumidor, tener activaciones IRL, tener personas que hablen contigo, que te den material promocional, etcétera. Es más que lógico si es que quieren sobrevivir en lo que va a pasar a continuación, especialmente en la situación económica actual. Hay unos comentarios del chat que me parecen interesantes para Ujú. traer justo antes de cerrar la idea, porque de Rey Arturo Negro nos dice, el sistema de consumo e interés de la gente está cambiando
rechazando este sistema Karen. Volverá a lo old school y positivo sin tanto conflicto. Las empresas que no se adapten perderán dinero. Es lo que estamos viendo ahorita. Ujú. ¿Ok? Y también de Yuyo, hola Yuyo, y que nos dice, por eso hay que contratar gente que sepa decir, no, mala idea. La cuestión es que en Los Ángeles tienen el mismo en California en general tienen el mismo problema que tienen en Japón. La idea de ser excesivamente positivos, incluso con las ideas más estúpidas. ¿Por qué lo digo? Hay todo un documental al respecto de los efectos negativos que está teniendo la televisión japonesa con el público, porque todo hablan desde un punto de vista positivo. Es mandatorio, es obligatorio. No puedes hablar de una tragedia negativamente, no puedes hablar de una persona negativamente y no puedes hablar de una situación personal, digámoslo así, alguna decisión con respecto a tu vida de una manera negativa en televisión, lo cual crea terribles problemas, incluyendo que en televisión abierta en Japón ha habido crímenes, mientras los comentaristas están riéndose y felicitando. En marketing en California es exactamente lo mismo. Siempre tienes que dar la cucharadita de azúcar. No puedes decir simplemente esto es basura, que es la manera correcta. Si es que alguien te presenta un proyecto que es completamente estúpido, deberías poder decirle en la cara, es estúpido. Pero por etiqueta y por la manera en la que ahora se manejan los negocios cancelando a la gente por las espaldas, todo tienes que decir, es perfecto, es bonito, es maravilloso, qué genial idea. Eres la persona más inteligente que conozco. Obviamente deberíamos introducir acero hirviendo en nuestras narices y cantar la Macarena, porque es la mejor idea que he escuchado en mi vida. No te preocupes, puedes salir por la ventana, no necesitas usar la puerta. Y Miguel Fara dice, ¿acaso nadie recuerda Second Life? Second Life no es exactamente un metaverso por el simple hecho de que no puedes comprar y vender propiedades que están manejadas por marcas dentro de ese juego. En el metaverso se supone que si es que tú quieres comprar algo marca Adidas, Adidas recibe el dinero. Es un concepto completamente estúpido y no compren nada en el metaverso. Es más, eviten comprar DLC cosmético en los videojuegos. Dejen que se mueran de hambre hasta cuando empiecen a darles un producto coherente y les cobren una cantidad correcta. Es cierto. Espera, ¿dónde está? También de Miguel Fara. Que esto creo que sí es muy importante. La habilidad profesional, entre comillas, más importante de todas. Aprender a decir no. No solamente aprender a decir no, en mi campo es muy importante, es una de las experiencias más importantes que puedes tener, que alguien se te ríe en la cara y te señale la puerta. Ujú. Cuando tú piensas la estrategia de marketing te parece la cosa más brillante, hasta cuando alguien te hace reconocer que no solamente es una mala idea, Ujú. es una idea que no deberías volver a tener. Tal vez deberías reconsiderar tu carrera. Sí. Y entonces la gente se forja al fuego y cambia drásticamente su acercamiento a las cosas. Ujú. Bueno. Pablito, ¿quieres ver una mala decisión que podemos burlarnos de muchas formas? Sí. Damas y caballeros, les presento Disney Speedstorm. ¿Ah? Ah. Deben entender que cuando vi esto en mi feed de Nintendo, cuando te mandan tu correo que te mandan avisando de los productos nuevos que hay, y vi, primero solo leí Speedstorm y dije, uno de carreras y de Navi. Espera, ¿es ese Mickey en el fondo? ¿Alguien me explica qué pasa? Mad Max con Mickey. Miren, Jack Sparrow, a ver, Mickey. Oh, ahora están usando a Jack Sparrow. Es casi Sí. como si el actor que cancelaron
ahora fuese una de las cosas más populares que hay en toda la industria. Coincidencias, ¿no? Pero, a ver, Pablo, ¿qué te recuerda esto? Ah, Road Rage mezclado con Mario Kart, mezclado con Mad Max, mezclado con narcóticos. Sí, literal. Disney no tuvo mejor idea que robarle a la franquicia de carreras, así como que de personajes más importantes de la industria. Esto. Gonzalo Disney lo Kart, resume muy bien. CRT, Crash, Crash Bandicoot Racing. ya, ah, Miguel no puede entender que acabamos de leer. Sí, esto no es broma. Esto está ahorita en la página oficial de Nintendo. hermano, esto no es broma, estos son drogas. Solamente para que las personas vean esto, voy a ponerle el link en el chat para que si quieren entren y lo vean todos. Pero ya. Pablo, primero. Y sí, voy a mostrar estos antes de, dice, ratón Mickey Wii, Mickey Kart Wii. Lo peor es que Disney ya ha tenido juegos de karting. Sí, No con una presentación Road Rage / Mad Max. esto es la razón por qué quería traerlo, especialmente cuando hablamos del marketing y el cambio. Porque esto claramente muestra el hecho de que el equipo de marketing de Disney tuvo una decisión en crear esto. ¿Ya? Porque, siendo honestos, si hubiera sido propiamente diseño Disney, ¿ok? Tendría mucho más que ver con su competencia que es Mario Kart, Sonic Racing, Crash Bandicoot Racing, donde son diseños más caricaturescos. Esto tiene más que ver con, ¿recuerdas ese producto fallido de Disney que querían hacer como Amigos? Se me fue el nombre, pero sí. De hecho, no fue fallido, fue una cantidad estúpida de dinero que generaron. El problema es que después de un tiempo, obviamente, bajó el interés del público Ujú. y Disney Infinity, así se llamaba. Sí. Y seguir para las siguientes consolas ya no era funcional y además tenían que deshacerse de todo lo que habían generado para la Wii U porque había una promesa de venta de Wii U's por parte de Nintendo que nunca Ujú. se solidificó. Entonces, no era un producto fallido, más bien yo diría que fue uno de los más exitosos. Creo que era Skylanders el más exitoso. Sí. Y después tuvieron algunos proyectos de ese tipo. Amiibo, a pesar de que fue bastante exitoso, Nintendo nunca generó suficientes unidades como para romper el mercado. Y luego, obviamente, ya hubo un fizzle out, ya no había tanta necesidad de compra, la urgencia de compra bajó y los Amiibos todavía se venden, pero ya no tanto. Arturo Negro dice, nadie en Disney dijo no al Speedstorm. Esto explica por qué esto fracasará. No, yo creo que más fracasará porque el simple hecho es hay muchos productos en el mercado dentro de la consola de Nintendo que por sí solos creo que pueden hacerle buena pelea. ¿Ok? Es Disney, así que tenemos que considerar la opción de que no solamente sea ESG, sino full Democrat. Vas a tener que pagar una cantidad exorbitante por usar gasolina en los carros, pero el juego va a ser gratis. Ay, lo peor es que ese es el Puedes modelo comprar actual. una versión eléctrica a solo $20,000. Ok, pero ya. Y sí, gente, no se olviden. Propina. Nos ayuda a mantener las luces prendidas y poder hacer más burlas de esto. Pero ya. Hay This is a otra. ¿Mm? new The new new liquid. way to tip us, guys. Cash App. Nueva aplicación se llama Cash App. Ahora
no más usar en este canal o en el canal de Latino Slant a PayPal. Tenemos Cash App y muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque nos acabamos de burlar de los autos eléctricos. Esos son $2,500 que PayPal podría... Sí. Pero regresando a la burla de los carros. ¿ya? Tengo una burla aún mejor. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Disney decida que quiere hacer su propia versión de Smash, como hizo Warner? Solamente mira este arte, mira el material promocional. ¿No crees que su versión de Nintendo, de Disney Smash, abajo va a tener un tag que diga Welcome to the Thunderdome? Sí. Sí. ¿Vas a ver la cabeza de Goofy volando mientras Mickey da su ulti o algo así? Ay, no. Que por cierto, yo jugaría eso. Sí, solamente para ver eso, pero ya. Espera, antes de proseguir, solo quiero. Polly, okay? I just have a question. Would you, just visually seeing this game, say it's a Disney game? Just like from the look. Would you? No. Uh-huh. You feel it would be something more like Pablo was saying, Mad Max, something like that, correct? It looks like a kitty's like Batman. Look cool. It looks cool. It's all right. Mhm. But I'm not a gamer, guys. Don't ask me this stuff. Leave me Yeah, Yeah, alone. Paul is talking that's on why I that asked. Leave me mode. alone. Image. I want more to like your perception of that. No, Pablo, Ollie, return. I just want to know his reaction. Leave me alone. Bueno, Polly se fue a la fortaleza de la soledad. Y volver a tus brazos otra vez. That's a Polly good está song, I gotta inspirado. say. But no, but just saying, visually speaking, you wouldn't say this is a Disney product. You would say it's a video game, but you wouldn't say it's Disney. I don't. Yeah, it's not your. I wouldn't say Disney first. If they took the Disney logo out and this is a Uh-huh. Speedstorm, Uh-huh. I'd be like, oh, okay, it's cool for for Mhm. that for the demo, but not necessarily a Disney product. Exactly. Hmm. Sometimes just- they ruin their own marketing by putting Disney on their on the posters and stuff like that. For Yeah, me, yeah. it's like sometimes it just turns me off. It's like I don't want to know it's Disney. That's also true. Pirates of the Caribbean. I didn't knew it was Disney, and I was completely fine with that. Right. Yeah, that's a Mhm. great example. It's a great example. I will be honest. I couldn't. That one is one of the few things I couldn't deny. It was not Disney because as a kid, when we would go to Disney, I would always go to the ride, the Pirates of the Caribbean. So when I saw the movie, I saw the name, right? I was like, oh, they make Yeah, a but movie. I was poor. Now we all got sad. Yeah, instead of going to Disney, I was basically losing myself in the woods, taming random animals. Lizards were cool. I loved lizards. Lizards were not made by Disney. I was fine with that. Casparius, no, it's not a Rocket League game. It's more of a Mario Kart game. It's a racing game. I'll put a picture that gives a better image of. Yeah, those images. Wait, there's the girl from Wrecking Ralph, right? She should be on this game. You mean Penelope von Sweets? Yeah, but she will use a chainsaw or something like that in this aesthetic. Yep. A candy chainsaw, but chainsaw nonetheless. Okay. But I don't know. It's like. Regresando a español. No entiendo por qué Disney se mete, así teniendo un diseño, un estilo de diseño tan característico, ¿no? Decide alejarse
de eso cuando estás haciendo un juego de carreras para niños? ¿Quieres que te diga la razón? ¿Que un montón de millennial marketers están encargados de diseñar esto? No. Disney como imagen en este momento es tóxico. Cualquier cosa que hagas ver como Disney, incluso si no es de Disney, va a tener problemas en el mercado, porque la gente ahora tiene una noción negativa con respecto a Disney. Y esto no solamente pasa en cosas así cute. Si es que quieres hablar con respecto a Marvel, Star Wars y otras propiedades de Disney, en el Ujú. momento en el que muestras su estética, básicamente perdiste intención de compra. Disney en este momento es una mala palabra dentro de la industria en general. Los padres, después, al principio, hace unos 2 años, la gente no creía que todo iba a ser ESG, todo iba a ser pro ciertos sectores de la población. En la actualidad, todos los productos de Disney están relacionados con esos campos. Así que la gente en este momento ve a Disney como una marca enfocada únicamente en esos mercados. Ajá. Y si somos honestos, mercados como los latinoamericanos, ciertas partes de Europa y la mayoría de Asia ven eso como negativo. Y ven a Ajá. Disney como negativo. Ven a Disney como un enemigo de sus hijos. Entonces, manejar una identidad más acercada a lo que es la marca de Disney en este momento es negativo para cualquier producto. Ok. Sí. Marketing básico. Ujú. Ok. De ahí la Entiendo. posibilidad de que en algún momento hayan querido hacer algo más Disney, lo dudo mucho porque obviamente están enfocados en que sea un espectáculo visual, especialmente si es que va a ser para las nuevas generaciones de consolas. Todo es un espectáculo visual por la cantidad de texturas que puedes cargar, por la cantidad de iluminación que puedes manejar, los tipos ridículos de ambientación que puedes hacer y los tiempos de carga mínimos. Entonces te van a obligar a cambiar un poco la estética, hacerla más vistosa. ¿Podrías hacerlo más Disney? Sí, pero también creo que Disney está consciente de que su marca es tóxica en este momento. Ajá. Ok. Ya. Veo tu punto ahí. Y también por eso me encantó cuando Miguel Fara puso, más que Disney es Disney. Sí, exactamente. Y acá el siguiente, su follow-up. No parece de Disney ni con el logo de Disney puesto ahí. Más da la impresión de que dieron la licencia de uso de Mickey Mouse a otra empresa para este juego. Un poco como Kingdom Hearts sería ese modelo, ¿no? Espero que no hayan hecho un trato más o menos como el que hizo Crystal Dynamics cuando hizo el juego de Avengers, porque en el juego de Avengers perdieron muchísimo dinero. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y Disney no se responsabilizó por un centavo. Destruyeron la marca mientras estaba en desarrollo el juego, que por cierto Crystal Dynamics también era super woke, era Ajá. extremadamente wokoso, pero aún así no esperaban que la marca haya caído al punto en el que iban a perder tanto dinero Ujú. con Avengers. Ok. Y me encanta este Casperius que nos dice, even if Disney wasn't woke stuffing, games marked as Disney property aren't usually good, so I would give this game low marks on that alone. I will disagree in some regard. There's some Epic Mickey and such games that are actually really good. There's a few games from Disney that I found really, really good and really, really appealing to the market. The issue is that is not in general. There's a lot of crap from Disney. You are completely correct on that. It's more like the brand is not welcome right now. And that's obvious even if you see the titling. It should say Disney in huge letters and the title of the game in smaller letters because that's on brand for Disney for this kind of stuff that they want to show every character from Disney will be here. They try to make Disney the centerpiece of the branding. In this case, even though there's everything Disney here, they are not calling attention to that, and they are not calling attention to anything if you are realistic. If you can go for the first slide. Okay, give me a sec.
this is nothing. This is absolutely nothing. This is not marketing material for anything. It's confusing. Like, yeah, because look, if I just change a bit of the silhouette of the ear, for example, here, Yeah, cut it's it. generic. Everything here is generic. Yes, because look in the distance, okay? This is Uh-huh. supposed to be Sully. He doesn't look like it. You don't notice his horns. Okay? Yeah, it's tame. It's subdued. Who the hell is Everything on the Disney back? is subdued. There's no colors really. There is no design, like specific designs that should make them noticeable. I mean, Jack Sparrow over there, he's at the front. You should be clearly able to recognize him, right? Uh-huh. But you can't separate him from the car itself. The design of the car and the colors make him that he's so mute that he blends into the car. You remember for Disney Infinity the marketing material? Yeah. It was Disney front and center Uh-huh. because it's Disney. Disney was a brand. Disney was something that you will want to buy. In this, the logo is really small and the aesthetics are nowhere to be found. So they are completely removing Disney without removing Disney. This wait. is this is an I'm gonna acknowledgement, find if anything. Roar. this. Yes. If you see, for example, the Disney Infinity, the logo has the Disney small, but just click on the Disney Infinity with I forgot the one? name. Yeah, that one. Look the characters. Big, popping. You have every single franchise that you can have there. The logo is still small, but they are calling you to the Disney aesthetic. So they are not subduing anything. They are still being Disney. And they're wait, Pablo. They're also being lazy in the marketing. You know why? Why? They're using the two same characters that they used in this marketing on the other one. Yeah, those are the popular characters. It's just like, God. Mickey has not been popular for 20 years. Oh, Dios mío. And this is why they're losing. Mickey's very popular last 20 years when being made fun of or ridiculed in song, in poetry, and more. Yeah, that's different. It's not not a selling point. I know. Wait, All right. I want to talk about Wakanda Forever and Gringos not being allowed to see Wakanda Forever. Dude, let me know when you guys are done. Yeah, we're have done. you seen that scene that they release of Tenoch acting as Namor? It's cringe as it's terrible. It's terrible. Yeah, it's really bad. This movie is You don't gonna feel suck powerful. ass. It's like And I have seen Tenoch act good, really good. Oh, yeah, On the yeah, Forever yeah. Porch, he was great. He was really, really interesting. Oh, He had charm. Sin Nombre and Narcos Here, Mexico. I mean, he's an incredible actor. he's the stereotypical migrant that doesn't know how to speak English, but bad acted. I don't know if anyone has seen that scene yet. Let's show it. But I heard a thud. Maybe the dog dropped a chair. Yeah. Let's show it. Can one of you guys bring it up? Oh yeah. Oh, that's so cringe, man. Let's see if I can find Because, the notch. I mean, okay. So really quick, guys. There's already been some backlash
and it's not really a back. I mean, it's just a reaction to the massive change of Namor, where even Coogler has gone on in interviews saying, why don't you wait until you see it? And okay, well, like, good enough, fair enough. For me, that's a good point. And some of the images I like, some I don't of him. I would have thought he would have been much better shape, Yeah. physically looking, imposing. Especially when he's standing, in juxtaposed to other characters, and I don't get that at all. But but I'm like, well, I know Tenoch can act, so let's see. But I guess they dropped a scene when Tenoch was on Jimmy Kimmel the other night, and here's the scene. Okay, let's press play. Stop! Right there! Who are you? And how did you get in here? This place is amazing. The air is pristine. And the water. My mother told stories about a place like this. A protected land with people that never have to leave, that never have to change who they were. What reason do you have to reveal your secret to the world? I am not a woman who enjoys repeating herself. Oh God! When I say he looks like one of those migrants that is barely learning Spanish, English, that accent, why? Well, that's his natural accent. I have heard him talk really good English. No, brother. I mean, you listen to his interviews. That's his English. I don't have a problem with accents. I got a problem with the character and the acting in this scene. I got a problem with the presentation. I'll even go back to the first scene when he comes out of the water and he runs his hands through his hair. Namor would never do that. I know it sounds silly, but and then the next cut, his hair is dry. So go back to the beginning. Go back to the beginning of the scene. Yeah. Stop! Right there! He's drenched. He's drenched. Then he's dry. Why did Coogler leave that thing where he's like, getting the water out of his face? That's just something that Namor never does. You know something? I have been saying this for a long time, but the aesthetic on Namor looks really similar to bus stop tourist traps. It doesn't feel that natural, and I mean, I have been in situations where I had to interact with natives from different cultures. This feels off. This feels too fake. It's horrible. Yeah, it's horrible. I mean, it is like this gaudy, neck piece he's wearing around his his shoulders and everything, and then he's got some pearls. Yes. What is going on here, man? I have no idea. What the fuck is going on here? Gonzalo has a theory. Okay, es que no entiendes, Polly. Esos ¿cuáles las perlas como la fruta de Marty The self-drying jacket. Nice. Well, I mean, to me, that's like a huge, like, flub in the character as we know as Namor. As far as it's like, okay, you're gonna repurpose him for Mesoamerican whatever, but keep him Namor. I mean, and then he starts off being a real creeper.
I was gonna That's say, why. That's why I laugh, because he's like, this is almost like bad, theater acting. But And it gets yeah, go yeah, ahead. it gets funnier. You know why? Because Mhm. they did everything to avoid the comparison with DC, with Aquaman. That's why they are not doing Atlantis. That's what they are not doing the Namor that we know and love, Mhm. because they want to avoid the comparison with Aquaman. But you But can. then, You yeah, can be then the Atlanteans. Namor's a fucking alpha male. Yeah, And and he's Namor was first- first. By the way, Aquaman is a copy of Namor. Right. So Mhm. there's no problem. I have no, again, but I'm not seeing that in this scene. I'm seeing a really nervous, bugged out, strange Namor. I'm like, why is he Yeah. acting like No, Can but I? hear this. Just let me finish that idea. They did all that, right? Uh-huh. Mhm. If you see the Atlanteans on this movie, they look like the Na'vi from Avatar. And this movie will be toe to toe with Avatar. Oh God. So they did everything to avoid the Aquaman comparison. They are gonna get destroyed with Avatar. Also, I was gonna say, I think the best way to exemplify Namor's reaction is when, they do that awful trope of like the immigrant who comes to the U.S. for the first time, Mhm. and he's like reacting to all the new things. And I'm like, Well, you okay, being so this has the potential to be a huge stereotype that's completely disservice to Latinos on film, and technically Namor in this iteration is not a Latino. It's just a made up Mesoamerican, mutant. But you're not wrong, Diego. It's like, who wrote this? I mean, I already know. I'm just saying. Yeah, his acting is like, hey, but I'm really high. No, no. He's The way- completely. no, he's look at the way he's completely looking nervous around. and like, why did you do this? I mean, Yeah, he's a fucking weirdo. yeah. He's a but look, weirdo. Let's play the just scene. look, Let's play the scene. look Go at back. this. Look on how he is looking around. I have Well- been high enough to well- know that this is what you Well, do. and the camera That's angle the doesn't help. This camera Yeah. angle is going up his fucking nose. issue. Yeah. It's really not to me. It's not a. What's the word I'm looking for? Complimentary. Yeah. All right, let's So- play this. Let's play this. Yeah. This place is amazing. The air is pristine. Stop using peyote and you will not have that reaction. Is all I'm okay. saying. Well, okay, all right, dude, this is. I mean, like, this is Hollywood bad because Yes. Namor wouldn't give a fuck about the air, about He's in love with Atlantis. He's in love with the sea. The reason why he joins the Second World War is Mhm. because what they are doing to the seas. right. So, but then, guys, back it up a little bit. Listen to that horrible music. Oh, the The Yes. the wannabe Mesoamerican yeah, it's tribal really music. bad. It's really, really Are bad. you? And how did you get in here? This place is amazing. The air is pristine. Ooh, do you remember the Rock movie about the jungle? It was the How's That Right? Diego, you know the right. The lowdown. No. The last one we even did a review here. It's not Jumanji. The other one, the Jungle Cruise. Yeah, Jungle Cruise. The natives on the Jungle Cruise that they look everything is in fancy with feathers and everything. And once the tourists leave, they take everything out and they go back to normal clothing and like, you Right, those right. assholes." Is that? This is it. Yeah, let's keep playing it. Pristine. And the water. My mother told stories about a place like this. A protected land with people that never have to leave, that never have to change who they were,
What reason do you have to reveal your secret to the world? I am not a woman who enjoys repeating herself. Why Who is he acting are like you? that? Have many names. Peyote. Es peyote. Oh my god. En tu carote, coyote cósmico. My people call me Kukungkan. But my enemies call me Namor. Namor. ¡Namor! Yo soy Namor. Mucho gusto, güey. Pinche pendejo, parece que estoy diciendo mi amor o algo así. This is No. cringe. I'm just, yeah. I mean, I don't like the. Okay, there's. I don't have a problem. Let's just say I don't have a problem with Okay, the but accent. you had really that, don't. Yeah, you had that short of the woman going to restaurants. Mm-hmm. Yeah. Which one? The one that she's going to every single restaurant, is reading every single brand. I don't know what you mean, bro. That Latino Oh, girl. Yeah. yeah. That pronunciation of Namor. No manches, güey. No manches, güey, Namor. Yeah. Está... Okay. That's okay. I have a question about that, but going back to the way this is filmed, and it's not even him. It's the overacting on Angela Bassett, and then there was another clip of them visiting Ironheart in her dorm room. Yeah, that's terrible. There's also. something really off about the filmmaking. The scene composition. If you see, the angles are way too open. If you have those characters on the middle of nowhere, that they are supposed to be in this situation, but you have Namor too far on the left, the two women centered, and you have a lot of empty space to the right. But there's nothing to see there. Go back to him talking over his shoulder. Just that angle. Him, yeah. Yeah. Right, no, right. And then he delivers a line over the shoulder. But look at the staging. This is as if they're performing in a theater. This is not Yes. cinematic, right? And you think the first time you have Namor coming on and talking to them, I'm just really disappointed in how he's filmed. He looks terrible. Yeah, And it it's should be got- grandiose. Yeah, it's got nothing to do with the notch and his acting ability. You're gonna get a lot of hate. I don't give a shit. But whenever an actor's talking over his shoulder, that's a cut. You got to cut to a different angle. So watch, yeah, play it. No manches, güey, Namor. My mother told stories about a place like this. Why is he A protected land with people that never have to leave, that never have to change who they were. What reason do you have to reveal your secret to the world? I am not a woman who enjoys repeating herself. Who are you? I have many names. My people call me Kukungkan. But my enemies call me Namor. Get out of my door. This is the Get other out. Hey, I'm warning you, do not take another step toward me. See how they teach the children to By the way, that stupid thing, that speaker that she throws, Mm-hmm. is like $600. Right. Brad. What do you guys think in the chat? ¿Qué piensas de Namor? Let me ask you guys. Let's go back to that. Because I don't want to see this scene. Mhm. Has Namor ever been pronounced as Namor? No, Namor. Why are they saying Namor? Because is he He's saying Latino, way. Go ahead. That's it. He's Latino, way. Well, he's saying my enemies call me Namor. No, the enemies are saying no more. Stop acting. No more. But he doesn't know.
In Spanish, I usually heard when they mention Namor's name, they say Namor. Namor. No, Yeah. no Namor. Namor. Namor, yeah, we pronounce it more like in Spanish, but the other part is like how you would say in English the first syllable. Nay. There's a couple of characters that you really don't know how to pronounce their names because they are in the pages and never have been animated or never have been used in anything that really have the right pronunciation. So some names have been misinterpreted, let's say, from the Kirby era, from the Stanley era. Namor, in particular, he has been everywhere. And his name is really well known for both the American audience, the Latin American audience. So there's no way that they can mix Namor with Namor. Well, I mean, there's again just from that scene, I just saw so many problems. You know, the way it was filmed, the way it's written, the way Namor is written. I mean, it's coming full circle that they're really changing name. They've totally changed Namor in not only in look but in character. It's just this is kind of disappointing. And again, I'm only basing off of one scene. There's a couple of action scenes that look cool, but that was trash. Yes. That was trash. That to me was like, come on, guys. This looks like a first take. There's got to this isn't part of the film, is it? It is part of the film. The film will be basically that. Yeah. So remember when I said a long time ago that this is why I dislike so much emphasis on this is Latino, on this is Latino representation? Mhm. Because shit like this make us look bad. It's that simple. If you think about what the quality of a Latino actor is, even Diego Luna on Andor is not great at Star Wars, is not good at Star Wars, but as a solo thing, Andor is quite okay. Oh, I besides the last episode, I've been really enjoying, and to me, that is a great way as far as presentation. I mean, he's a Mexican actor, but there's not, it's not a. You don't feel it. The only thing was that I had problems with Andor at the beginning was his stupid origin, being like a jungle kid. Oh yeah, no, there's a lot of stupid. That series will be better on something more like Blade Runner or Dune than in Star Wars. It doesn't fit in Star Wars, and that's why it's really. But, see, this is, and I've always said, and I've always agreed with you that if it's a souvenir presentation of Latinos, it's one step forward, two steps back. So what I'm seeing here is even in Andor, and Andor, I really like just that whole little backstory. I thought was really contrived. This could be a wreck. There's other shows that are coming out with Latino storylines. They all sound horrible. And what do they have in common? There's no Latinos writing or directing or anything, and you could tell just in that outfit that fucking Namor's wearing. That's embarrassing, dude. Yeah, it's embarrassing. I mean, okay, if you're gonna go there, make it fucking authentic, dude.
because I've seen Aztec dancers. I see them everywhere I go in LA. They perform all the time, right? There is no excuse for this person who did this not to go and get the real deal. I mean, it's ridiculous. You know, I've seen Azteca costumes, you know, that are, you know, battle tested in the sense that they dance in these fucking things for hours that look better than that crap. Now, I just thought of something really scary, really, really cringe. Is in this film, will the word or the name Latinx be shown, be heard? Oh, And after seeing this, I'm closer to saying yes. And you know what? I hope they do, because I will have no problem ripping this movie apart. My friends call me Namorix. Namor X. Namor X. oh. Caspiria says the name or outfit will become authentic as soon as Mexican Airman shows up to the theaters in. See, in this, and you're so right. This is the problem with, you know, people getting behind the bandwagon of like, we're represented finally, we got this, we got that, and then they can't discern what is actually being on the screen because they're so obsessed with just the look. Well, we got in, and if you can't discern, it's like how can you, you know, listen, you know, ignorance is bliss. Go enjoy the film, I guess, but you know, yeah, man. Yeah, when you go to see any movie with white actors, when do you hear is Polish representation, is Jewish representation, is Irish representation? Mm-hmm. Never. Why? Because that's not something that tells you Mhm. quality. If anything, if they tell you Polish, Irish, and well, basically they are drunk. Mhm. But other than that, you don't understand anything about it because it doesn't tells you anything. It doesn't tell you the quality of the product, the quality of the actor, the Mhm. characteristics of the story, anything. So why do we need to hear is Latino? I don't care. I live in Latin America. I live Latino every single day. I woke up Mhm. Latino. I go to bed Latino. I go to the shitter Latino. I don't care about that. I care if it's good. If it's good, I will pay you. Why are we so special in this regard? Why are we better than the Irish? That we need so much attention to the fact that we exist. Even though, if we are realistic, the best Latino actors have never appeared on screen as Latinos, or at least not so often. If you think about all the movies that have been great with Latino actors, they are just there. And that works. There's no explanation, there's no reason to be there other than they are actors. Even if you go to Latino oriented productions like damn, I forgot the name, but you have Lou Diamond Phillips acting as a Mexican. He's Filipino. La Bamba, yeah. Yeah, so no, I was not talking about La Bamba, but La Bamba is another example. Oh, the Young Stand and Guns. deliver. Yeah. Stand and And Deliver. well, yeah, there you go. We just mentioned 4 different movies where Yeah, he's not Latino. He's Filipino. He acts great. Yeah. By the way, how many people say Adama is Latino on goddamn Battlestar Galactica. Battlestar Galactica? My brain is mixing a lot of stuff right now. But that's the thing. Nobody tells Adama is Latino. No, he's there and he's great. That's it. Well, again,
There's so many ways to pick this apart, and we will. What we can say is that, well, did you guys like this scene, Oh, it was shit. Diego? Me dolió el alma en tantos niveles que ni siquiera puedo expresarlos con una sola palabra, pero Mhm. ¿qué fue esta mierda? And you know me, guys. I want this to be good. You know, Yep. I was so but hopeful. I'll be I'm honest. seeing I was so so hopeful. many. At this And then point, there's like, my mom always told me about places like this. I said, are they gonna make him a mama's boy? Oh my god. my mom told me life is like a box of chocolates. My mama always told me life is like a box of chicharrones. Fuck! I was not expecting that. I was expecting you to say, "Shh, no, no double down." Since they call him a Cuckoo Clan, I think they're gonna go more Mayan than Aztec. But Kukulkan is a wind farming deity. I mean, and that's what some of the Aztec Mesoamerican Twitter channels that I follow are cringing because they're like, why didn't they just, there is an actual rain god that exists, water and thunderbolts and all that shit that exists. Why didn't they just go there? I'll tell you why. Because Kugler and them probably, did some shitty ass research and slapped this thing together. Wait, Rene shared something on Twitter. I need to show this. Oh, yeah, please. I really need to show this. A box of churros, yes. Churros. My mama always told me life is like a box of churros. Rene, this was on point. This was- And that makes this even funnier. Yeah. Oh, god damn it. Well, Yuyo, that's where they made up this word, Talocan, from Tlatlok. It's like, why don't you just call him that? What if you're gonna go, Mesoamerica like they just fucking go all the way, like Thor. The issue is that Thor is not Nordic enough. And if you read Stan but Lee, is I know. Shakespearean and Nordic. Yeah, but what I'm saying, for a comic book, for a comic book iteration, it's fine, right? Because it's not, it's just, it's a comic book, demigod, right? Yeah. Right. Well, just do that. he's Why did they do that with Namor? not okay. He's not a demigod. He's a mutant. He has some. No, Thor. Oh, Thor. No, yeah. He is completely. He's a god. Yeah, Okay, he is so, completely right, a god. right. He is That's the what I'm son saying of is that Odin 'cause, and Freya. Andre brought it up the other day where he's like, well, I like the Thor thing, because it's, they pick on this and pick on that. Mhm. And I said, yeah, but they've made this guy up. If that's the case, they would have just made Namor a full on Aztec god. There's nothing wrong with that. And instead, this is like, see, when you do something like that, then you can make up anything you want, add pearls to a fucking, to his neck. Stupid, man. You That's know so what? dry. What the MCU has done to actually get really near the Thor from the actual myths, the Thor from the Nordic myths. Mm. Fat Thor. Fat Thor is the best approximation they have ever had to the Thor from Norse mythology. If not, it's more the Kirby created and sometimes really well versed because of a Stan Lee version of Thor that exists on Marvel Comics. But that was the best approximation to the Thor from
Norse mythology. That's something that if they tried with Namor, I will be okay. Because they are Right. deviating from the comics, but they are still doing something that feels at least unintentionally good. Fat Thor was unintentionally good for me. In this one, you feel that this is supposed to be just a token. Well, from the scene that I saw, that one scene, I just don't like it. I don't know why he's acting like that. Why is Namor shitting a brick? Namor doesn't do that. Namor stares has you down. no regard for surface people. It's all about his people. Yes. And he goes up there all fucking creeper and googly eye. It's like, dude, chill. And then he's like, but my enemies call me Namor. What? Have you seen that scene when he's talking with the Queen of Wakanda? Yeah, a little bit. That little- he goes full on white eyes looking at her tits. Well, the way they cut it is weird. I don't know if it's cut for the I think that's more cut for the commercial trailer than I think the scene is gonna be much different. Yeah, but he's like, woo, mama. Right. Quick thought. Wakanda's landlocked, and on the other side of the world is Atlantic's MX. Is this in the... We don't know. We don't know how any of that is explained. Even she said, how did you get in here? And she meant Wakanda. And maybe they're gonna show some underwater tectonic It's gonna be African X. an X? Yeah, African X. This version of Atlantis will be right next to Wakanda. Right. Or right next to the nearest shoreline. But we'll see. We'll see. Again, that's they're making this up. They've made up Talocan as the new Atlantis, and they can place it wherever they want. I don't have a problem with... I actually don't have a problem with that. It can be creative. We have underwater, tectonic, we can know how to do this and that. But from what I saw, that would be like Madagascar attacking Bolivia. Yeah. Yes. Basically, yes. Yee, right. Hey, Bolivia's got a lake. Well, okay, we can show up. Yeah, Con lo man. ignorantes que son los guionistas, capaz que el reino de Namor esté en el Océano Índico. Hermano va a estar en el Mediterráneo. No, en el Antártico, eso está para liarla más. Wow. De Yeah. donde está saliendo Namor, nos van a hacer un enfoque gigantesco. No está en el mar, está en el Nilo. No, Pablito. ¿Sabes dónde va a estar? ¿Dónde? En la luna. Nos vamos a la luna, tenemos un arpón, no hay pescado aquí, me regreso allá al cantar esta canción. Sabía dónde iba. Namor a la playa. Oh. Namor a la playa. Oh. Ooh, I see a new video insights. Se nota que nos rompió esa escena. Oye, Pauli, Ma. Yuyo. Y nos Yeah. ponemos para Namor shooting Bollywood dance. I will why watch not? that. Yeah, I Why will watch not? that. That actually would be fun. That actually would be cool. Especially if they, instead of going Nacho, they go taco. Hey, you gotta admit, man, that Natu was pretty amazing. Oh, that dance on R is killer. I just make the joke because it sounds like Nacho, but to be honest, that's in Hindi it's Nacho. In its language, it's Natu. Yeah. You're absolutely right. No, it's hilarious. Yeah, man. Yeah, I just and then just going back to his physique.
I'm disappointed, man. So far, his physique's just kind of underwhelming. Las Doesn't gorditas de Namor be like Atlantis, güey. a god amongst men in physical appearance? You know, like super Yeah. defined musculature, and basically, even though he's half human, thus he's like the peak physical what human meant. Mm-hmm. Diego, he's the god of the gorditas. Well, Lord of Wait. the tamales. So wait, Lord of the so does that tamales. mean that he's Señor a de fan las of Botero? enchiladas. Pablo, does that mean he's a fan of Botero? No, the other kind of gorditas. Well, he should Oh, look like God. okay. He should look like he should have the physique of a Mexican wrestler. Not the churros one. You know, like I'm saying, like, you know, like top shape. Not the panza. Yeah, Not the panza. Caspearius. Namor is not the one that likes fish sticks. That's Kenny West. No, he's now Yee. No, the South Park episode. I know, but that's what I'm saying. But no, he's no longer he's no longer that. He's now Yee. He I still just, likes you know, fish sticks. I can forgive a little bit physically. You know, because I know they got a great actor. But when I saw that scene, it brings every, you know, problem out. Yes. Because I'm like, okay, he's acting like an idiot. He looks awful. It's filmed awful. It's written awful. It's like, oh man, this is not good. All right, well let's wrap it up. What do you guys got? What do we got going on? Bueno, en mi caso, más tarde voy a mandar el short donde estoy básicamente burlándome de Matthew Perry por decir que ¿por qué Keanu Reeves sigue vivo y Heath Ledger no? Sí, ¿Has gente, no es jugado broma. Cyberpunk? Mm-hmm. Si es que has jugado Cyberpunk, sabes por qué Keanu Reeves sigue vivo. Es un Sí. chip biológico. Sí. Pablito, tú. Later tonight, we're gonna have a watch party. Bingo Hell, the horror film from Mexican director Gigi Guerrero on the Latino Slant. Come join us, 7 p.m. tonight. Bingo Hell, horror film. That's what I'm doing tonight. Nice. Come on by. Sweet. Yeah, I'm working on a couple of videos. I actually want to have a video this week about the state of some interesting things on media. Let's just say that after what happened with YouTube going crazy on prices and everything, seemingly the media is more in favor of the consumer that normally will be. And that's interesting because it's not only about YouTube, it's about Netflix and other services getting price hikes and why people should not pay them. Oh, yeah. That reminds me. Real quickly, guys. It's been announced that there is a whites only and access media area for the Wakanda theater showings. They are that dumb? They're called gringo friendly safe zones. Wow. And it's basically they took porta potties and they've allowed the access media and white people to be there. And they like you can see they have you know, places where you can wash your hands. It's outside of the theater. Okay, I get. And it's really nice because they're gonna have a speaker out there. You can't see the film; you can only hear the film. White people can only hear the film outside of the theater, but it's pretty nice. Thankfully, no one in Latin America will see it. And yes, this is a joke. Yeah. By the way, we need to be thankful to the Lord. Jesús nos ha bendecido. Alabado sea Jesús. Con dinero para nachos. Ya no más tacos. No, gracias.
Nunca nos cansaremos de ese maldito. Gracias, Jesús. Muchas gracias, hermano. Bingo Hell, el infierno de Bingo. Tonight, 7 p.m. Pacific time. Yes, Pacific time. So Eastern time, 10 p.m. It's a short film. It looks good. I mean, I haven't seen it. I've only seen a scene, but so first reactions with all of us tonight on the Latino Slant. All Thank right. you very much. Y Muchas hasta gracias. siempre y por siempre, Ecuador amazónico no espera, eso es un discurso. Con eso terminamos, en serio, nadie va a decir nada más. Es que, ¿cómo quieres que reaccione eso de la nada si no te entendí nada? Historia del Ecuador, algún día te contaré. Exacto, eso falta. Sí. Pero bueno, muchachos, como siempre, gracias a todos por estar acá y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.